ஸோ ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா புக்காரெஸ்ட், ரொமேனியாவில் இருக்கோம். எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான் இந்த ஊரோட பார்லிமெண்ட்டு, உலகத்திலே 2வது பெரிய பில்டிங்கு. அப்புறம் பென்டகன், யூஎஸ்க்கு அப்புறம் இதுதான் ரொம்ப பெரிய பில்டிங் ஆமாம் உலகத்திலேயே. அப்புறம் வேர்ல்ட்ஸ் ஹெவியஸ்ட் பில்டிங்கும் இதுதான். கிட்டத்தட்ட 4.10 மில்லியன் டன் வெயிட் ஆமாம் அது. இது கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்லேயுமே இருக்குது இந்த இது பில்டிங்கு. இதோட டூர் தான் உள்ளே போய் பார்க்கலான்னு இருக்கேன். இதுக்கு வந்து 40 வருது என்ட்ரன்ஸு. ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் 20 தான். நான் வந்து 40 கொடுத்து தான் போகணும். ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது யூரோப்பில் நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. எல்லா பக்கமும் 50% ஆஃபர் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால். இப்போ உள்ளே போகலாம். ஸோ இதான் வந்து என்ட்ரன்ஸு. ஆனால் இங்கே வீடியோ எடுக்கக்கூடாது, நாங்கள் சும்மா காமிக்கிறேன். ஸோ டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. 40 வந்தது. அதுவும் இன்றைக்கி வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து 9 ரூமில் 3 ரூம் மட்டும்தான் ஓப்பன் இருக்காமா. கரெக்டாக இன்றைக்கி நம்ம வந்த அன்றைக்கி வெறும் 3 ரூம் மட்டும்தான். இங்கே செக்யூரிட்டி செக் வந்து ஏர்போர்ட்டில் இருக்க மாதிரியே தான். நம்ம அந்த பெல்ட்டு, ஃபோனு இது எல்லாமே அங்கே வச்சுட்டு தான் க்ராஸ் பண்ணணும். செம்ம செக்யூரிட்டி செக்கு. இதோ அந்த செக்யூரிட்டி செக் முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தருவாங்க. டிக்கெட் வந்து 40 நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். இப்போ வந்து கைடோடு தான் போக முடியும். இங்கே நீங்கள் ஆன்லைனில் அந்த கெட்டியோர் கைடு இல்லை அந்த விஆர்சர்னு அந்த டூர் அங்கே புக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இங்கே வந்து டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம். அங்கே புக் பண்ணால் அந்த ஆன்லைனில் வந்து 11 யூரோ 12 யூரோ வரும். இங்கே வந்தால் வெறும் 8 யூரோவோட முடிஞ்சிடும். 8 யூரோ வித் கைடும் தராங்க. அதுவும் அதே தான். அந்த ஆன்லைனில் வாங்கினாலும் அதே தான் வித் கைடு. பட் என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா 3 யூரோ பே பண்ணணும். இங்கே வந்தால் அந்த 3 யூரோ பே பண்ண தேவையில்லை. Deputies are the politicians of the lower house of the parliament. We also have senators, and that's the upper house, so it's a bicameral system to make the laws. We have constitutional court in the palace, legislative council. Now you have a tour conference center, so people can visit the building. You can also come back for a business meeting here, or even a reception, so whatever. இதோ இப்போ நம்ம இருக்க பில்டிங் தான் உலகத்திலே 2வது ஹெவியஸ்ட் பில்டிங்கு. அமெரிக்காவில் இருக்க அந்த பென்டகனுக்கு அப்புறம் இது கட்டும்போது புக்காரெஸ்ட்டில் இருந்த 1.5 ஏரியா வந்து கம்யூனிஸ்ட்டை அழிச்சிட்டாங்களாமா. இங்கே இந்த ஏரியாவில் வசிச்சுட்டு இருந்த 50,000 பேர்த்த வந்து வற்புறுத்தி வேறு இடத்துக்கு அனுப்பிச்சி விட்டு அவங்க இருந்த இடத்துல தான் இந்த பார்லிமெண்ட்டு கட்டியிருக்காங்க. இது கட்டினது எல்லாமே கம்யூனிஸ்ட்டு. அவங்க ஸ்டைலுக்கு அவங்க வந்து புது புக்காரெஸ்ட் உருவாக்கணும்னு கட்டினது இது. இந்த இடத்துல தான் ஓல்ட் டவுன் இருந்ததாமா. அந்த ஓல்ட் டவுனையும் பாதி ஓல்ட் டவுன் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களோட வியூவை படி கட்டணும்னு. அதான் நம்ம கைடு சொல்லிட்டுருக்காரு. Just for the elite of the Communist Party. Is eclectic and late neoclassical. That's where the experts have put the building. And the architect, the chief architect, was a young architect. She was about 30 years old at the beginning of the 80s. And her name was Anca Petrescu. She was the chief architect of this project. Though இந்த சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் வந்து இந்த பில்டிங் கட்டும்போது 30 வயசு தான் இருந்ததாமா. ஆங்கா டெக்னு அவங்க பேர். அவங்க கீழே வந்து 745 ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அவங்க கீழே வேலை செஞ்சுருக்காங்க. அது ஒரு டீமாக அவங்களோட பிளான் பண்ணி தான் இது வந்து நியோ கிளாசிக்கல் மெத்தடில் கட்டியிருக்காங்க. இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு ஹாலுமே வந்து வித்தியாசமான டிசைனில் கட்டினது. ஒரு ஹால் போனால் இட்டாலியன் ஸ்டைலில் இருக்கும், இன்னொரு ஹால் ஃப்ரெஞ்சு ஸ்டைலில் இருக்கும், இன்னொரு ஹால் ஜெர்மன் ஸ்டைலில் இருக்கும். அவங்க அப்படியே நம்ம பார்க்கலாம். So the materials coming from around the Carpaths, from the Carpathians, they used a lot of the materials from the country. It was a huge effort for the construction. And, the marble, the wood essences are pretty much around the country. And over here, this is the use room. Obviously, we have all the international conferences, the meetings, the business meetings, the schools, presentations. And it's also the backup room for the parliament. In case something happens for the other room over there, they have some meetings even around this area today. I know, a lot of work. Well, we have the real estate fair, actually, change of course for the construction. The original purpose for this room was that it should have been a theater hall. Nikolai just wanted to have some theater hall. It's interesting. Once again, very weird style and everything regarding. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து செஸ் ரூம்னு ஏதோ ஒன்று காமிக்க போகிறாங்க. செஸ் ரூமு அப்படின்னு சொன்னாங்க. போகலாம். நான் இடம் இப்போ வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் செம்மையாக இருக்குது.
We're going to be very close to the official area. That's where we have the meeting rooms. They prepared everything, even from the communist styles. They wanted to impress their guests. Every room, different styles, different styles. Royal styles, German styles, Romanian styles from 2 centuries ago. So it's very interesting how they build it. And here, for example, we have an entire gallery of one just for the media, for the televisions, for the press. So they have their own space over here. We have the interviews, press conferences here all the time. And these were actually for the media booths, okay? The countries, different representatives from different countries of the European Union. And they will be used again, I'm sure, if there's a big meeting. And we do hope so. And just to make it look nice. இப்போ நம்ம இருக்கிறது தான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர். ஆமாம், இதுக்கே நாங்கள் மேலே ஒரு 2 ஃப்ளோர் ஏறி வந்தோம். இந்த ஏரியா வந்து வெறும் மீடியாக்காக மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்களாம்மா. இங்கே தான் அந்த ஒவ்வொரு மீடியா கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு பூத்தாம்மா. கிட்டத்தட்ட 17 பூத் இருக்குது இங்கே. இங்கே தான் வந்து அந்த மீட்டிங்கு, அதெல்லாம் அந்த இன்டர்வியூ. Just before we go, as you see, lots of the chandeliers. I think it's a perfect time to talk about them, right? And in the palace, the total number for the chandeliers is 2,800. That's how many of these we've got all over the place. 2,800 chandeliers. So there's lots of chandeliers, thousands of tons of crystal, a lot of materials, everyone from all over. So you can just imagine, just by talking, and you finding out about the materials, you realize that this materials keep stacking up, and also the money keeps stacking up for the construction. Okay, so we will talk. As you can see over here, it's one of the rooms. It's prepared for the meetings. We have the microphones, the speakers. These boxes are, this time, they're not for the televisions. This time, these boxes are for the interpreters. Simultaneous translation here, some 10 languages. We understand that would be the logistics. The German style, some wood essences, silk in the wood. Gold it is. So I won't give you another big number here. The gold, you know that the gold again is coming from the country, and it's 7 to 8 carats. It's industrial gold. Still gold. They used a lot of people, of course, for the construction. There were 20,000 people on the construction site area here. 3 shifts, 24 hours per day. In total number in the country, like those people who brought the gold, marble, wood essences, the estimation for the workers is 100,000 people. So who literally did something, for the construction. So lots of the people where they took the money from, of course. From the country, from some of the taxes and so on. So this was a titanic work. It was a lot of effort for many, many people. Army people they used as well, and prisoners on specific occasions when they destroyed some churches and monasteries of the local people. Some of the people revolted, which was nice. It was like a protest against the regime. And then they brought prisoners to destroy those buildings. Prime Minister. In the next room, it's Nicolae Ceausescu. He was a revolutionary and a democrat thinker. What can I tell you? Nicolae is a successful name. Right? ஸோ இந்த ரூம் வந்து ஜெர்மன் ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டைலில் கட்டினது. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சில்க், இது சில்க்கு கேபிளில் ஏன்னா இங்கே நிறையா இருக்கும். இந்த ரூம் நல்லாயிருக்கு. அதுக்கும் அங்கே மேலே இருக்கிறது வந்து தங்கத்தால் செஞ்சதாம்மா. இந்த சண்டையில் இருக்க ரவுண்டாக இருக்கிறது. This is a third room over here. As you can see, it's a brighter room. It's a change of style, so there's always every room different style, different style. Here it's a brighter room, and you have the pink marble as a key element. So the pink marble over there, it's high concentration of it, still coming from the country, and another perfect style matching the times. And the communist theories is Baroque. Right? There's this Baroque in the ceiling here, and then it's the same in the carpet. Remember, there were 700 architects, many ideas, so they wanted to introduce this idea of the sky and the floor the same. So in many places in the palace here, where if you come back and you go in other places, you'll see that everything is alike with the ceilings and the ground floor. Romanian, English, I don't know, whatever country, no problem, there would be an interpreter over here.
And if you look also in the ceiling, everyone, you will see that from place to place there's some structures that look like a chandelier. That's actually part of the ventilation. So we have a natural ventilation system that's going on around the ground floor and the first floor. They have some air conditioners in the offices upstairs. There are 10 levels of offices, not all the buildings. 3% of the building right now, usually it's a 5. So not such a big difference area. This is only the center area. And 1,100 rooms altogether. 1,100 rooms. And the official cost, I promised, also the unofficial, the official cost construction 4 billion euros. And the unofficial cost is most of the experts in engineering, construction, and even some historians regarding some of the old houses destroyed, they estimated the building at about 6 billion euros. Today. Billion with 1,000 million to make it clear, okay? Not to be any confusion. Sometimes in English there are some million, billion, okay, billion, 1,000 million. So it's a lot of money, everyone. It's here today. We do have to make the best, and we have to use it. So that's why it's good to have events, schools, people. We also have the European science meetings with Copernicus, with the European satellite and everything. So it's very nice when we have it. And of course, pharmaceuticals, medicals, IT, cybersecurity. இது எல்லாமே அந்த டிரான்ஸ்லேட்டுன்னு அப்புறம் இன்டர்பிரட்டர்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுற ரூமு. இது வந்து அந்த ஹை அஃபிஷியல்ஸ் உட்காந்து பேசுகிற ரூமு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு மினிஸ்டர் அந்த ஒரு மினிஸ்ட்ரு அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து இங்கே தான் உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த 3வது சேரில் இருக்க மாட்டாங்களாம்மா. ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னு எல்லாத்தையும் உட்காந்து தள்ளிட்டு இருக்கிறாங்க. அது பண்ணக்கூடாதுன்னு இப்போ தான் கைடு சொல்லிட்டு போனார். இதுக்குள்ளேயே போகக்கூடாதுன்னாங்க. அந்த போட்டுக்கு போகிறாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் கேஸ் இந்த பார்லிமெண்ட் டூரு. இன்றைக்கி வந்து கம்மியாக தான் காமிச்சாங்க. வெறும் 3 ரூம் மட்டும்தான் இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டலாக 9 ரூம் இருக்கும் டூரில். பட் மீதி 6 ரூம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா 3 ரூம் தான். இன்றைக்காவது விலை குறைச்சிருக்கலாம். ஏன்னா அதே 40லே தான் வாங்கினாங்க. 3 ரூமுக்கும் அதே 40லே, 6 ரூமுக்கும் அதே 9 ரூமுக்கும் அதே 40லே. இன்றைக்கி போனது கொஞ்சம் வேஸ்ட்டு தான். ஆனால் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. வெறும் 3 ரூம் மட்டும்தான் காமிச்சாங்க. சீக்கிரம் டூர் முடிஞ்சிருச்சு. 12 மணிக்காட்ட போனேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மணி கரெக்டாக 12:40 நிமிஷத்துலேயே டூர் முடிஞ்சிருச்சு. மீதி இன்னும் 9 ரூம் இருந்ததுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். பட் பார்த்து அந்த 3 ரூமே நல்லா தான் இருந்தது. சரி, அவ்வளோதான். இந்த புக்காரெஸ்ட் ரொமேனியாவில் வர கடைசி வீடியோ தான். பார்க்கலாம் கைஸ்.